El SEAT Toledo 2026 representa una evolución refinada de un clásico español que combina elegancia, practicidad y tecnología avanzada para adaptarse a las necesidades del conductor moderno. Este sedán compacto regresa al mercado con una propuesta renovada que conserva el espíritu funcional de sus generaciones anteriores, pero con un diseño mucho más sofisticado y un enfoque claro en la eficiencia, el confort y la conectividad. *A. Nivel exterior. El Nuevo Toledo 2026 destaca por un diseño dinámico y aerodinámico, con líneas más marcadas y modernas que le otorgan una presencia elegante y deportiva. El frontal está dominado por una parrilla hexagonal más prominente con detalles cromados y faros LEDs dan una identidad más agresiva. En los laterales se observan molduras sutiles que estilizan el perfil del vehículo, acompañado por lentes de aleación de hasta 18 pulgadas. La parte trasera mantiene un diseño limpio con luces LED, envolventes y un discreto diffusor que aporta un toque deportivo *. En cuanto al rendimiento, el SEAT Toledo 2026 ofrece una gama de motorizaciones eficientes y adaptadas a la normativa Euro 7. Las versiones de gasolina incluyen motores 1.0 TSI y 1.5 TSI, con potencias que van desde los 110 hasta los 150 caballos de fuerza, mientras que la opción diesel 2.0 TDI de 115 CV sigue siendo una alternativa atractiva para quienes buscan largas distancias con bajo consumo. Además, por primera vez, se presenta una versión híbrida lidera ETSI de 48 volts, ideal para conducción urbana y mayor eficiencia. Las transmisiones disponibles incluyen caja manual de 6 velocidades y una automática DSG de 7 marchas, con un comportamiento equilibrado y una conducción suave, tanto en ciudad como en carretera. El interior del Toledo 2026 sorprende por su amplitud y modernidad. El habitáculo ha sido diseñado con materiales de mayor calidad y un enfoque ergonómico. El salpicadero integra una pantalla táctil flotante de 10 pulgadas con sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de un cuadro de instrumentos digital configurable de 1025 pulgadas. El sistema de iluminación ambiental. En varios colores, los asientos ergonómicos y el climatizador bizona ofrecen una experiencia de confort superior, ideal para viajes largos o el día a día urbano. La capacidad del maletero también es uno de sus puntos fuertes, con más de 550 litros de espacio, lo que lo posiciona entre las mayores de su categoría. En términos de seguridad, el nuevo SEAT Toledo incorpora lo último en asistencia a la conducción. Entre los sistemas más destacados se incluyen el asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas, sensor de punto ciego y cámara 360 grados para maniobras más seguras. Además, la estructura del vehículo ha sido reforzada con aceros de alta resistencia, lo que mejora considerablemente el comportamiento en caso de colisión y la protección de los ocupantes. También cuenta con hasta 8 airbags, incluyendo de cortina y para las rodillas. En definitiva, el SEAT Toledo 2026 es una opción equilibrada y moderna para quienes buscan un sedán con estilo europeo, alta eficiencia, amplio espacio interior y tecnología avanzada.
SEAT ha logrado renovar este modelo con un enfoque moderno, sin perder la esencia práctica que lo hizo tan popular en ecos anteriores, posicionándolo como un referente entre los sedans compactos del mercado actual. Asterisk.